Well, hello guys, hello and welcome to my channel. This is Isaac Simple and Real. I hope you are listening me loud and clear. This is Isaac Simple and Real, the guy that usually talks about issues concerning averting HIV and sexually transmitted infection stigma in our society. And in our discussion today, we'll be talking about HIV and children in the prevention and treatment of HIV infection. Kindly join me from now to the end so that we can be able to learn together and to be able to empower our community in the prevention and treatment of HIV in our children. Thank you. Kindly allow me to use English today because I have a special request from some of my viewers who are requesting that we use English because they cannot be able to comprehend Swahili. Thank you. Now, uh, let me start with guys. Do you understand that it is very important to prevent your child from acquiring HIV infection? And do you know that your child has a right to good health? It is stipulated in our constitution, that is in Kenya. And also in the children's rights, global children's rights, uh, right to health is one of the obligation of the parent to ensure that their children are in good state of health. Are we together? Now, HIV, we said that in my previous live videos, we said that a parent, in one way or the other, knowingly or unknowingly, may transmit HIV virus to the born child during delivery or after delivery during breastfeeding. Maybe one of the reasons that can cause is maybe the mother did not, who is HIV positive, did not initiate the child to treatment or prophylactic treatment during breastfeeding, yet she knew that she was HIV positive. Or maybe unknowingly, the mother was not tested for HIV and therefore did not know her HIV status and proceeded to breastfeed her child unknowingly, yet she was HIV positive and thereby transmitting the virus to the breastfeeding child. The other reason that a child can acquire HIV virus is one of the reasons is maybe getting into touch with blood or body fluids that are contaminated with the virus. We know children are sometimes a bit cheeky. They try to check or to confirm or to investigate each and everything that they see. So maybe your child uh, saw another child who maybe while they were praying and the other child is HIV positive, your child decided to do first aid without any proper protection against the virus. And in the process, they had blood fluid contact with another child who is HIV positive. And the process, your child could have contracted the virus. Now, one of the things that is very important for you is always empower your children with knowledge about HIV, modes of transmission, so that as they grow, when they get such contacts, or maybe your child unfortunately could have been defiled, what are you supposed to do? It's very important to learn these things. And one of the things that we need to do is that in case such an incident occur or such an occurrence happens, first thing is very important. If you do not have enough knowledge or maybe you don't have good understanding of the same, it's good to consult a qualified health provider who can be able to guide you on what to do. The other thing, it's very important for you to uh, always let your children know what is good and what is bad, and in case any occurrence happens, who to consult. Because again, if you are the rough parent, if you always
you're always fighting with your kid, he or she may decide to keep quiet and may end up with an eventual of becoming HIV positive. All the same, this is all about prevention of HIV infection to your children or to our children. And it's very important that if it happens, let your child know that it's not it if it happens, it can be managed and it can be prevented in any of the ways. If is these kids who are on their teenage life, if maybe they had unprotected coitus with someone that they do not know their HIV status, uh, be a free parent who can be able to listen to them and to understand them, so that you can be able even to advise them even on taking post-exposure prophylaxis or application of condom when they are having sex with someone that they do not know their HIV status. The other thing is about uh, try to educate them on what is best for them, because as we are trying to impose on abstinence, sometimes it may not work because you cannot be able to restrain your kids, especially the adolescents and young adults, because most of them are college kids, and college kids in some instances they find themselves in their own hostels or in their own rented houses, so you may not be able to control their life as you would wish. So in this case, it's always very important to empower them to know that if this kind of event happens, as you are exploring to through to adulthood, if this kind of event happens, consider using protection. Could be a barrier method, that is condom, could be post-exposure prophylaxis if it happens, maybe without your willingness, or maybe without having a proper preventive mechanism, or if you are the risky person, maybe as a drunkard, advise them to take pre-exposure prophylaxis as they focus on avoiding the behavior or settling with one person whom they know their HIV status. Are you together up to this point? Thank you. Now, the other thing that I would wish us to discuss is now for the small ones. I want us to concentrate on the small ones. There's this thing of because I'm HIV negative and my spouse is HIV negative, I presume that there's no way that my kid could contract HIV. But that's totally wrong. In one way or the other, it may happen incidentally or accidentally, as your kids are exploring this the nature. It may happen. Maybe, like, I remember when we were young kids, uh, in some instances, because we were not used to seeing condoms, female condoms, male condoms, so in some circumstances we could find them beside the road, and assuming that they were just balloons, we could just take them. They are used, but we take them and we blow them. And you see the mistake, the risk. But uh, at that time, there was community collectioning. The community would correct such kind of kids. We would be chased away by other parents and warned against collecting such kind of items. But currently, it's just one man for himself and God for us all. So, if your kid is found by another person doing such kind of a thing, they don't care about it. So, it's very important for you to orientate your kids on the right things and the wrong things, so that they may be able to avoid uh, certain risks that can be avoided with proper knowledge about them. The other thing, if you are told about anything that your kid has done, or any circumstance that surrounds some happenings that your kids is trying to explain to you, uh, do not always put them down. Sometimes they would be making sense and you are avoiding them. And when they realize that you have always been avoiding them,
they will start hiding these things from you, and you'll never realize them until it's too late. So it's very important for you as a parent to always consider these things and always listen to them. Give an ear to them. However small they are, however naive they are, they could be sounding a point that maybe you could have overlooked it, but it's a serious event. Like, for example, when you find your kid asking so many questions concerning a certain thing, maybe they are asking more questions concerning condom, concerning HIV, concerning sex, that is something that is leading you to something that you could explore more and be able to avert certain incident or circumstance that is surrounding that event and avoid the unprecedented outcome. Are we together? Thank you. Now, the other thing I want to talk about is in case this happens, and it happens within 72 hours. Eh? If it happens within 72 hours, this something that we can do. We can give post-exposure prophylaxis. And in circumstance, if it happens and it's now the child has turned to be HIV positive, there's still a solution. In one of the solutions that we are currently having, we have the ARVs. Do not assume it, do not blame them, because there is always a solution to every challenge and it can be managed. So do not start critiquing them because they have seroconverted. Because even if it were you and it happened, you would not wish to be critiqued or to be criticized or to be blamed, because there's nobody who would wish to be taking drugs daily. But actually, at the moment, the drugs that kids are using are very friendly. They are taken once a day, and others are taken twice a day, but they are not like the ones that we used to give like 2 years ago. The ARVs that kids are using who are HIV positive are very friendly, and most of them are coated. So unatakaje? Ile kitu tunaweza fanya. Can pause and ati? Imehang. Aya, ulikuwa mzima? Ndio tulienda. Mimi naogopa hiyo ofisi ya nguo nyeupe. Habari zenu? Nzuri sana. I think Mikononi nakuwa mwepesi. Si kama yeye.
Hapo nilikaguza nikaona nini yake Yes. Kama ungepata hapo mengine au wega wako nikamba kile kiritwe no ini rumo ya eso va a tener porque no Pakete imehanga. Enda ukuje imehanga. sawa. Sasa niko na kuenda kitambo sana. Tulikuwa na mimi ndio tumeweka sana huko kwa Nilokia mlango. Lydia. Lydia. Unaweza kuja? Hata nitumie simu. Nitumie hivi nini? Naona niko live na naona itabidi ni close. Close iko complete. Imekubali? Iko ni 2022 02 402 password. 282 986 293 986.
202 2202 60 400. password 2 3 nani imekuja na kufanyia nikaenda tu. Like anakuona yako inakataa. Sijui hii password yako ama ndio mtu kuna password alikuwekea. Ama tufanye hivi, change password tuweke yenye iko na letter na Sawa. ID. Sawa. Ikataa. Kama utaikataa hivi Hadi saa nne ni saa sita. ulikuwa unahitaji pesa kuipeleka mahali. Nahitaji kesho. So ndio maana nilikuwa nataka udownload ndio uende unipitie unikujie nayo kesho. Neno kama hiyo. Nitalipa pamoja na printing ya leo. Nitakulipa kesho. Ni sawa. Nataka atuibe effect. Hiyo shida ni ati inakataa kuongeza power. Nataka nikika connect nikikubali umeniambia haujai change. Tukifungua tu maswali mengine imekuja Chris. Tutajaribu tu mara ingine tu saa hizi tu. Ya. Ni sawa. Usifuke huko. Hapo siko na kitu hapo ndani. Sawa. Funge. Tutajaribu na hii. Ulichange password ya nini yangu? Naona inakataa kurudi. Si nimeweka. Unawahi September. Already pesa zimetoka. Ndio. Si hiyo tu. Simekwambia yule chai. Nakwenda ya Arvs sikubali. Hizo as in unajua wakati siku hizi huwa wanaendelea kuweka kwa hiyo ya file. Sisi kama vile walifanyaga mwezi wa saba, sisi mwezi wa saba hivyo tulifanya atleta ilikuja
hata itakuja tu, ikikaakaa kidogo wataiweka current. Ndio isuzu tu. Seriously? Mhm. Oh. Ama mimi ghost waka. Nilikuwa naekeza. Ama mimi ghost waka na sijajua. Oi. Mbona inakataa kufunguka? Itafunguka tu. Ni vile tu wataki kuwa patient. Hiyo 2 hours now. Asistahili kuwa patient. 2 hours now. Tuone. Yangu kuna time ilikuwa inasumbua. 604. Then 29, 293. 986. Huh? Hapo sahau time hii. Forget hii. Kwani kuna Sisi shida? tutaweka SC again. But sasa si umekuwa ukitumia hiyo ya ID, inabidi uchange hiyo ya ID. Tuweke hata kama tutaweka ID then tuweke letter kwa karibu ama W na L. Sio itakuwa imechange kiasi. 2022. 60. Mara ya kwanza kabisa ilitaka hivyo kwa capital wote. Sasa simeacha karatasi pale. Acha nikuangalikia. Capital A 008. Unaona kwa WhatsApp. Capital A Mhm. 00 832 32 68. Iko na H. Inshallah. Nimeamua kufanya ile kitu wakati nahitaji. Dia kuja bihangu ni kipili. Alafu pana hii haina shida. Hiyo ingekuwa na shida ingekwambia kitambo. Basi nzuri sana. Wawili. Tuweke capital L. Nika capital L. Alafu 293. 93. Small W. Mwisho. Sawa. Hello. Umejaribu? Miki. Wewe gani niko?
So unasema pale imefanywa vizuri shida yao. As in, nakwambia hii inafunguka automatically, lakini hiyo ingine inakuwa na system inachukua muda kufungua. Hata hiyo kikakaa ikikubali, batacha tujaribu tuone kama itakuwa. Uko sure? Nimekaa 2 hours. We hopeful. Imeweka to push. Sema baraka sio yako. Ikikataa saizi usifanye kitu. Bora tu ukumbuke hiyo ndio password yenye tumeweka, nizijaribu hata usiku. Bali sitatumia tu. Just take time. Itafunguka tu. Nisikia kama umetoka mara 7. Naweza iko. Jipatie time. Jipatie time. Wacha tujaribu tu. Kutumia hiyo password. Unless umebadilisha. Nitumie password gani? But just hiyo yenye tumeweka size. Au unajaribu kutumia maybe ka password kadogo kama 1 2 3 8 ama 8 mpaka 1 to simple password. Nimesulukia nikashindwa kumeendaje. Ngoja kidogo tuweka. Mimi nataka angalie kitu hapa tu kidogo. Endelea. Na msikii hicho. Kuweka kuna baridi. Nahitaji mwangaza. Uniambie 2202. Unajaribu tena? Nitakujaribia mara ya 2022 60 42. Nataka nijaribu kuweka kutoka 8 mpaka 1. Hiyo hizo some common simple passwords watu tumia. Nimekataa mbio sana. Acha tuendelee na hii ile umeniwekea. Acha ningoje. Sawa basi. Toa kila kitu kwa nini yako. Saiki mpotea. Hata nikumbuke nimesema mambo Kumbuka tu kama zao wengine. Let your password. Ukiachia hii wekile ronene, alafu uweke namba ya ID, mwisho uweke kadavyo kadogo.
imetolewa kwa nini ya serikali. Mshahara Sasa imekia. mbona yangu ni yenyewe tu haifanyi? Sasa hivyo ndio mtu mashida ya sport. Mbona si hata mimi nimekuja na ikafanya? Yeah. Na mbona yangu isifanyi? Kwa hiyo unajua ni mimi niliwafailia returns, sio nilikuwa nimetoa penalty. Wenye yote nilitolea P9 nilikuwa na waresetia na nabaki time. Kwa maana nilikuwa naambia mtu nikikutengenezea saa hizi utakujia kesho. Nakaa the whole night nifanye the following day. Mtu mwenye sijui hata kama alifanyaga referee hizo kazi zake ni hii jamaa nyeupe Meru. Jamaa unajua sana Kimathi Meru mwingine haki ni kali ile territory ya Patiki kali nisikia alikuwa sijui Massachusetts Na muone. sema ati kaide hata kama alifanya Facebook sio na wale watu bure unamwambia kitu sina kama wewe uko na shida yeye ana shida yake sana usijali kwa mpole mtu kama yeye ana hatari kuja mpaka nyumbani kunifuata ndio nimfaidie returns. Unajua jamaa mpaka saa hizi hajai kuja certificate yake. Ile ya training. Ile yenye nilikuwa na walaminitia. Hajai kuja. Alinipeaga hiyo na akanipatia stream akasema ni printie mtoto wake za CBC. Tukafanya hesabu ya kuna 270. Mpaka saa hizi. Hiyo kitu inakutumia saizi. Nakutumia. Sasa mpaka sometimes inabidi unajificha kitu sasa. Hakuna haja mtu wa shida akiaibika akikuona. Na sio mpe kule. Hapana. Siwezi lea mtu namna hiyo. Ile tabia mbaya. Unajua heri useme hizo kuna venye niko na shida ABCD nisaidie hivi hata nifanyie subsidized cost tunahitaji hivi na hivi lakini si kuanza ku create uongo